arah ataupun bagaimana sesuatu tindak balas tu berubah. Okay, untuk achieve equilibrium. Right, so what Lee Chatelier principle said that it is when a chemical system at equilibrium is disturbed, it reattains equilibrium by undergoing a net reaction that reduces the effect of the disturbance. So sekarang, apa yang kita belajar pada chapter 6.1, the first subtopic is the equilibrium, dynamic equilibrium. Okay, means that we have the forward and reverse reaction at the same rate. And then dynamic equilibrium also achieved when both reactant and the product concentration is constant. Now, after dynamic reach equilibrium, whenever the equilibrium of the system is disturbed, so there must be another mechanism to reattain equilibrium. Maksudnya, bila ada faktor-faktor lain yang mengganggu equilibrium, so dalam sistem maksudnya tindak balas tu lah, dia akan buat apa? Dia akan overcome balik. Dia ada correction supaya kita dapat equilibrium semula. Okay, so far can you get the idea? Okay, kita imagine kita dah reach equilibrium. After reaching the equilibrium is disturbed by certain factor, and then the mechanism to overcome the disturbance, which is the Lee Chatelier principle. Okay. What are the factors that might affect the systems of equilibrium? Number one is the concentration of the reacting species. Number two is the pressure ataupun volume. So whenever we disturb in terms of pressure, we also disturb the volume. Or if we change the volume, it might affect the pressure. Number three is the addition of the inert gas. Okay, so we have two conditions, addition of the inert gas. One is in constant volume, another one is at the constant pressure. The next factor is the temperature and catalyst. So we are going to look to this factor, how they will disturb or affect the systems of equilibrium. The first one, if the reactant or the product is added to the system at equilibrium, so system will shift away from the added component. System will reduce the amount of the reactant or product being added. Okay, contohnya kita ada dua jenis, sama ada reactant ataupun produk yang ditambah akan mengubah concentration, ataupun cara yang kedua adalah reactant atau produk remove. Kalau reactant atau produk bertambah, itu mengubah concentration. Kalau reactant atau produk dibuang daripada sistem tu, maksudnya dikeluarkan daripada bekas tindak balas, itu juga dimaksudkan dengan concentration of reactant or product is being disturbed. Okay, it's either you add reactant or you add product, or you remove reactant or product. So ni adalah konsep yang sama, iaitu faktor disturbance dia adalah concentration. Okay. However, if we change the concentration of the reactant or product, or we remove the reactant or product, the value of the constant K is remain unchanged. Okay, the value of K for each of the reaction will be constant. Okay,
The value of the K only change if you change the temperature. Okay, contohnya tindak balas dia, untuk satu-satu tindak balas, dia hanya ada satu value K sahaja. Contohnya, A produce B. So, A react with B producing C. Itu reaction ABC. So, reaction ABC ada satu nilai K yang spesifik. Tapi, kalau kita react X dengan Y producing Z, so X, Y, Z tak sama dengan ABC. Therefore, reaction of X, Y producing Z will have a new value of K. The value of K, X, Y, Z does not same with the value K for A, B, C. Understand? I repeat, for a specific reaction, for a specific chemical reaction, there must be specific value of the K. No matter how much of the concentration reactant or product, addition or removing the product or reactant will not change the equilibrium constant, which is the K. Okay. Benda ni lah, disturbance equilibrium position. Tu dia. Okay, kalau kita tengok dekat sini, reactant is increased. So, reactant kat sebelah kiri. Banyak reactant, it will shift to the right. Shifting to the right, kenapa dia nak shifting to the right? So, sekarang disturbance dia adalah banyak reactant. So, bila banyak reactant, kena tukarkan kepada produk. Kena pergi ke sebelah kanan. Kanan ada banyak, bila pergi ke kanan, dia akan menghasilkan lebih banyak produk. So, amount of product increase. Okay, then how to achieve the equilibrium? It will shift to the right. Amount of reactant decrease. Okay, tadi yang disturbance dia banyak. Banyak reactant, sekarang dah reactant yang banyak tu telah dikurangkan dengan convert reactant to product. So, it will shift to the right. Second disturbance adalah reactant is decreased. So, kalau reactant decrease, reaction will shift to the left. Okay, you tengok, you tak payah tengok banyak-banyak perkataan ni, you tengok dekat sini je lah. Okay, so reactant berkurang, produk akan ditukarkan, convert menjadi reactant yang berkurang tadi. So, reaction will shift to the left. Okay. If reaction shift to the left, the amount of the product will decrease. Sebab apa product decrease? Sebab product converted to the reactant. Kalau concentration product increase, product increase, banyak sangat produk, okay, you ambil produk tu adalah B. So, you ambil produk B daripada yang lain, daripada luar sistem. Contohnya B ni jumpa dalam satu bekas yang lain, you masukkan B ke dalam bekas ni. So, B sangat banyak. B adalah produk. So, disturbance tak? Dia dah tak achieve equilibrium. So, product is converted to reactant. Number 4 is the product is decreased. If the product decrease, then reactant will convert to product. That means reaction will shift to the right. Macam tu je. Okay. For example, we have nitrogen react with 3 mole of hydrogen producing 2 mole ammonia. So, addition of ammonia, okay, addition of ammonia is increasing the product. So, it will shift to the left. Sebab apa? Banyak produk. So, produk akan ditukarkan balik kepada reactant. So, sekarang kita tengok dekat sini. Dekat concentration ammonia. Ammonia ni initial. Okay. At initial equilibrium, nitrogen, hydrogen, ammonia at their equilibrium concentration. And suddenly, ammonia is added. So, the concentration of ammonia instantly increase. Okay, tiba-tiba tinggi. So, macam mana ammonia nak kita nak kurangkan amount of ammonia untuk reach equilibrium. Therefore, the ammonia is converted to nitrogen and hydrogen.
So the concentration of ammonia will decrease until certain time until the concentration of ammonia constant. That means at this point, bila dia dah constant, dia dah start reach equilibrium. Okay, while ammonia decrease, the concentration, it will convert to the hydrogen and nitrogen. Hydrogen concentration will increase until reach equilibrium. Dia akan stop convert. So kat sini, hydrogen dah reach equilibrium. While nitrogen also increase until it is constant. So bila concentration dia dah reach constant concentration, that means they have reached equilibrium ataupun dynamic equilibrium. Okay. Next is yang ni kita dah cakap dah tadi, reaction shift to the left. Okay, add more hydrogen or iodine. So adding more reactant will shift reaction to the right. Removing, kalau kita remove hydrogen dengan iodine pula, kita akan hydrogen iodide akan ditukarkan kepada hydrogen dan iodine. Kalau remove HI, maksudnya sikit concentration HI, hydrogen dan iodine akan bergabung menjadi HI balik. Dan kalau kita add HI, banyak HI converted to hydrogen dan iodine. Okay, alright. So please take note that the value of Kc or Kp is not affected to the concentration, but Kc or Kp only affected by the temperature. Okay, then when a solid or liquid reactant or product is added or removed from the system equilibrium, the position of equilibrium is not affected because there is no change in concentration. Okay, saya dah bagi tahu kan, mungkin you dah masuk dalam tutorial sebelum ni. Okay, tutorial adalah kita tulis Kp dan Kc expression. Whenever you want to write the Kc or Kp expression, we are not include the solid or liquid because the concentration of pure, solid and liquid is remain constant. Yang hanya masuk dalam Kc adalah concentration aqueous dan juga gas. Kalau dia Kp, hanya masukkan gas. Okay. Contohnya dekat sini, kita tak masukkan calcium oxide solid ni sebab apa? Sebab dia adalah solid. Okay, disturbance yang seterusnya adalah volume of the vessel. Bila volume vessel, kita dah belajar boil. Okay, if the volume of the vessel is decreased, pressure is increased, ataupun so system will reduce the pressure. Okay, kalau you buat apa, volume vessel decrease, pressure increase. So pressure increase, disturbance dia adalah pressure increase. So how we need to reduce the pressure? We need to shift to the side that has the lower number of moles of the gas molecules. Okay, because if we have more number of moles of the gas, more particles will collide and more pressure exerted. So if pressure increase, we need to reduce the pressure by shifting to the lower number of mole. Next, if we increase the bekas ke vessel ke, so increasing the volume will decrease the pressure. So system will increase, the correction will increase the pressure. So macam mana kita nak increase pressure? We need to shift to the side, sama ada kiri atau kanan, sama ada ke arah reactant atau produk, tapi kita akan shift ke arah high number of moles. Okay, because more number of moles, more collision, more pressure exerted. So bila banyak pressure, kita akan boleh re-attain balik equilibrium. Okay, so again equilibrium constant for the K value remain unchanged. Kenapa? Walaupun kita ubah volume, ubah pressure, K tetap tidak berubah. Okay, sekarang
For the reaction of A producing B, A react B producing C. So kita tengok the left side we have 2 mole of gas. 1 mole A, 1 mole B. That means 2 mole. For the right side only 1 C. That is 1 mole gas. So if the changes is the increased pressure, so the disturbance is increased pressure, so we need to shift to the right. Sebab apa? Because right side we only have 1 mole gas. Only 1 mole gas, less pressure. So dia akan shift to the right. Kalau kita decrease pressure, disturbance dia adalah pressure decrease. So kita nak buat pembetulan balik, kita nak buat correction, we need to increase the pressure. How to increase the pressure? We need to shift to the side which has high number of mole. That means we need to shift to the left side. Okay, boleh ke? Boleh, Madam. Kalau increase volume, so you need to relate increasing volume akan reduce pressure. So reduce pressure, you nak buat apa? You kena increase balik pressure tu by shifting to the left. Because at left side, we have more number of moles. Okay, I repeat, increasing volume will decrease the pressure. Okay, so disturbance dia adalah apa? Decrease pressure. Macam ni. So how to increase the pressure? We need to shift to the side which has high number of mole, which is shifting to the left. Okay, another disturbance is decreasing the volume. So decreasing volume is increasing pressure. Walaupun dia tak cakap increasing pressure, but we know that according to Boyles, if you decrease the volume, you are increasing the pressure. So disturbance dia adalah increase pressure. Then you kena betulkan balik by lowering the pressure. So to lower down the pressure, we need to shift to the low number of mole. We shift to the right. Okay, so far sampai concentration dan pressure, volume. Okay, faktor volume dan pressure sama. Okay, kalau kita dah lalui dua faktor disturbance ni, ada soalan nak tanya? Tak ada, Madam. Okay, for example, we have volume increase, so you kena terus kaitkan dengan pressure. Okay, kalau volume increase, pressure decrease, disturbance dia adalah pressure decrease. So kena buat apa? Kita nak pergi ke arah high number of mole supaya pressure increase. Kita tengok dekat sebelah kiri, 1 mole of gas and right side is 2 mole of gas. So right side lagi banyak number of mole gas. So kalau kita nak pressure decrease, kita nak naikkan pressure, we need to shift to the higher number of mole, which is we shifting to the right. Kenapa shifting to the right? Sebab sebelah kanan ada banyak number of mole. Okay. Banyak number of mole, banyak number of mole, banyak apa? Banyaklah pressure yang dihasilkan. Kalau volume decrease ataupun disturbance dia pressure increase, so kita kena reducekan pressure. How to reduce pressure? We need to shift to the lower number of mole. Lower number of mole is located at the left side, which is reactant need to shift to the left to lower down the pressure. Okay. Ini contoh yang sama. Okay, ni contoh kalau dia ada sama dia punya number of mole. The effect is only observed when there is a change in the coefficient, the balanced chemical equation, delta N sama dengan kosong. So no
change of the equilibrium position. Kalau dia number of mole dia sama macam ni. Kalau macam ni, solid, gas. Okay, solid, gas. Lepas tu sebelah kanan dia solid, gas. So solid kita tak masukkan because solid does not exert a pressure. So solid and liquid does not involve because they are not exert any pressure. Okay dah. Dah cakap dah. Next is adding inert gas. So if we add inert gas, inert gas dia bila you tambah inert gas to the system, inert gas tidak akan melakukan tindak balas dengan gas yang ada dalam sistem tu. Sebab dah nama dia pun inert kan. Maksudnya dia tidak bertindak balas lah. Okay. Disturbance yang pertama, adding inert gas at constant volume. So partial pressure, okay yang ni ambil perhatian ya. Sebab yang ni ramai yang pening. Kalau concentration dengan pressure, temperature, student okay. Tapi kalau adding inert gas at constant volume ni, banyak student tertukar-tukar pening. Patutnya shift ke kanan, nanti student akan jawab shift ke kiri. Okay. Kalau adding inert gas at constant volume, partial pressure of the gases involved in the reaction remain constant at constant volume. Partial pressure gases involved in the reaction remain constant at the constant volume. Kita dah belajar dalam chapter 5, setiap gas menghasilkan pressure yang tersendiri. Pressure exerted by the gas, we call it as partial pressure. No matter what ever come into the system, the partial pressure is remain unchanged. I repeat, kita bayangkan dalam satu bekas kita ada A dan B dan C, A, B, C, gas A, B, C. Suddenly, okay, lepas belum apa-apa lagi ya, maksudnya dalam satu bekas delta ni, kan kita belajar delta kan, total pressure equal to the partial pressure A tambah partial pressure B tambah partial pressure C. Each of the gases exert their pressure. The pressure we call as partial pressure. Okay. So, partial pressure ni walaupun kita ubah, kita tambah sesiapa sahaja pun, gas itu tetap menghasilkan pressure yang sama. So, kalau you tambah inert gas kepada sistem tadi, adakah partial pressure exerted by each of the gases will change? Jawab dulu. No. Okay, thank you Syamini je. Okay, partial pressure tidak akan berubah kalau kita tambah sesiapa pun. So, kalau kita tambah inert gas, partial pressure tak berubah, tetapi total pressure berubah. Sebab apa? Sebab kita belajar Dalton. So, tadi total pressure, partial pressure A tambah B tambah C. Sekarang, bila tambah inert gas, partial pressure A tambah B tambah C tambah partial pressure inert gas pula. So, total pressure yang bertambah. So, bila total pressure sahaja yang bertambah, adakah dia mempengaruhi equilibrium? No change on equilibrium position. Sebab gas A, B, C tu tetap sama. Dia tak akan mempengaruhi penghasilan produk atau penghasilan reaktan. Okay. Kalau adding inert gas at constant pressure, maksudnya you nak pastikan pressure dia kekal. Okay. Partial pressure of gases involved in the reaction not include
inert gas decrease. Partial pressure of gases involved in the reaction. Partial pressure, sekejap, saya tak masuk otak pula. Partial pressure gases involved in the reaction not included in the gas decrease. Betul lah. Sebab apa? Sebab kita nak maintain pressure dia supaya constant. Kalau you tambah inert gas dalam satu sistem tu, total pressure akan bertambah. Sekarang kita tak nak bagi total pressure bertambah. Sebab dia kata kalau tambah inert gas tapi nak at constant pressure. Maksudnya kena kurangkan pressure lah. So, kalau kena kurangkan pressure sedia ada, reaction the system will increase the pressure. Sebab apa? Kenapa reaction system will increase the pressure? Sebab partial pressure gases ni dah berkurang. Perlu dikurangkan untuk memastikan constant pressure. So, system will increase the pressure by shifting to the higher number of moles. Equilibrium position shift to the side with high number of mole. Okay. So, bila dah pergi ke side yang banyak number of mole, barulah dia reach equilibrium. So, once again, the value of K remain unchanged at constant temperature. Okay. Yang ni kalau constant volume, kalau pening sangat kan, at constant volume dia no change. Kalau adding inert gas at constant pressure, shifting to the higher number of mole. Itulah kalau kau pening sangat. Okay. So yang ni boleh tengok sendiri. Kalau bertambah explain, bertambahlah pening. So better untuk less word. Okay, next. Yang ketiga adalah effect of temperature. Exothermic reaction is the reaction that release heat. Enthalpy of change delta H is negative. Sebab kalau release heat, produk akan kurang tenaga. So bila dia heat change adalah produk, tenaga produk tolak tenaga reaktan. So bila tenaga dibebaskan, sistem akan kekurangan tenaga. So tenaga produk ni sedikit, tenaga reaktan banyak. So nilai yang sedikit tolak banyak dapat negative value. Sebab tu heat release is negative. Negative sign. That means it is exothermic. Ada siapa nak tanya yang Tak ada, madam. okey. Lepas tu disturbance dia. Okay, kejap. Bila you nampak je, ni sila ambil pensel masing-masing, pensel ke pen. Okay. Bila you nampak je dia negatif, letakkan tulis perkataan heat kat sini. Kalau kau tak faham lagi heat dekat sebelah kanan, tulis panas kat sebelah kanan. Okay, lepas tu sekarang kita ada dua jenis disturbance, sama ada kita naikkan temperature atau kita rendahkan temperature. Senang je. Bahagian tengok tadi kan saya suruh ambil pensel kan. Heat you tulis dekat sebelah kanan. Kalau dia tak tulis lah. So reaction biasa kita nampak dia tulis reactant product, lepas tu dia bagi negative sign atau positive sign. So you kena buat apa? Ambil pen, pensel, tulis negatif. Kalau negatif, heat duduk kat sebelah produk. Maksudnya producing heat. Kawasan kanan panas. Kalau dia endothermic, maksudnya heat absorb. Heat absorb, heat duduk dekat sebelah kiri. Maksudnya kawasan kiri yang panas. Jadi, kalau temperature increase, panas kan? You nak duduk kat tempat yang mana? Yang kat panas? Mestilah kita akan lari ke tempat yang sejuk. So dekat sini, kawasan yang sejuk adalah sebelah kiri. So shift to the left. Senang kan? Kalau disturbance seterusnya, okay, bila shifting to the left, of course menghasilkan banyak nitrogen dan hidrogen. Okay, so concentration nitrogen dan hidrogen pun meningkat. Okay, then kalau temperature decrease, sekarang disturbance dia adalah sejuk. Kalau kita sejuk, kita akan pergi ke tempat yang panas.
So tempat yang panas adalah di sebelah kanan. Reaction shift to the right. Tu je. Okay. Kalau endotermic pula. Contoh endotermic. Tadi saya kata kalau you nampak positif, it is endothermic, meaning it is absorb heat. Bila absorb heat, heat duduk kat sebelah kanan. Sekarang ambil pen, pensel, tuliskan heat dekat sebelah kiri. Okay, sebelah reaktan. Sekarang kawasan reaktan adalah panas. Bila you increase temperature, panas, kita akan nak duduk kat tempat yang panas lagi? Tak, kita akan lari ke tempat sejuk iaitu pergi ke kanan. Bila pergi ke kanan, reaktan shift to the right. Sekarang shift disturbance yang seterusnya adalah temperature decrease. Bila sejuk, tak nak sejuk, nak pergi mana? Nak perlukan haba. So shift to the right. Sampailah dia reach equilibrium. So shift to the left. Left adalah sejuk. Shifting to the reactant menghasilkan lebih banyak N2O4. Okay, ada nak tanya? Tak ada soalan. Ada? 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada soalan. Alright. The only factor that affect Kc and Kp is the temperature. Okay, kalau increase temperature, exothermic product decrease, amount of reactant increase, equilibrium K decrease. Okay, kenapa dia K decrease? You tengok sini. Increase temperature, untuk exothermic, amount of reactant increase. Reactant yang increase. So, kalau reactant kan sebelah kiri. So, kalau reactant tu sikit, K akan kurang. Kalau endothermic pula, terbalik. Decrease temperature, amount of product increase. Untuk exothermic. Lepas tu, amount of reactant decrease. Kalau you tengok amount reactant decrease, tadi terbalik. Ni reactant increase. Ni reactant decrease. K increase. Okay, I think you dah pening dah. Tak apa. Tak ada lagi lah. Satu equation yang membolehkan kita buktikan. Oh, there is no Arrhenius equation. Tak ada. Oh my god. Tak ada pula. Ada dalam syllabus you lah. Okay, tak apa. No Arrhenius equation. So, you tengok kat sini. Kalau exothermic. Oh, sorry. Screen saya terpadam. Fine. Okay, kalau you tak nak tengok macam tu, you tengok macam tadilah. Kalau increase temperature untuk exothermic dan endothermic, tengok dia pergi ke arah mana.
Kalau dia pergi ke arah exothermic ke kanan, amount of reactant increase, K decrease. Kalau endothermic, amount product increase, amount of reactant. Okay, kejap macam ni. Kita tengok dia shift ke mana. Lepas tu concentration apa yang banyak. Bila concentration apa yang banyak, you nak tengok K decrease atau K increase, you buat apa tau? Mestilah produk tu lebih banyak daripada reactant. Okay, sebab apa? Kc is equal to concentration product over concentration reactant. Macam tu je. Kalau concentration reactant produk sedikit, sikit bahagi nilai yang besar. So, you akan dapat Ku rendah. Macam ni. Produk sikit over reactant increase. So, nilai yang kecil bahagi nilai yang besar, K dia akan rendah. Macam tu. Tak faham? Sudah. Boleh bagi tahu lecturer dekat kelas. Okay, last. Tengok kat sini pula. Kalau tadi kan you dah belajar dah temperature tu dia pergi ke kiri ke kanan ke kan. Lepas tu amount of product decrease. Produk sikit. Reactant dia banyak. So produk yang sedikit bahagi reactant yang banyak. Benda yang sikit divide by large numbers. So the value of K akan decrease. Last sekali yang paling senang adalah adding of catalyst. If we add catalyst, adding catalyst does not affect the equilibrium shift, but adding catalyst will affect the value of K. Okay, kita tengok dia punya explanation. Catalyst is a substance that increase the rate of chemical reaction, bla bla bla. Yang ni pun you tahulah kan, you dah belajar dalam bio kan. So catalyst ni tidak akan berubah lah. Catalyst ni tak akan affect reactant ataupun produk chemically. Catalyst ni hanya speed up reaction sahaja. Sebab tu dia kata catalyst only increase the rate of reaction. Sama ada cepat ataupun lambat. So the rate forward of reaction and the rate reverse reaction is increased by the same factor. Catalyst not consumed in the reaction. Dia hanya speed up sahaja. Catalyst does not change the equilibrium position. Macam saya kata tadi, dia tidak mengubah equilibrium position. Equilibrium position will not shift to the left or right. The equilibrium will achieve at faster rate. Shorter time saja nak cepatkan. Catalyst will not change the value of equilibrium constant. Catalyst will not change the value of the equilibrium constant Kc or Kp. How come? Okay lah. So far you terima ni dulu. Until I prove that Kc or Kp is changed by adding catalyst. Okay, tak apa. So far kita terima ni dulu. Ni macam mana kita nak tengok dia. A, B, ini adalah, kita tengok kan, ini potential energy. Ini tenaga reactant. Ini adalah tenaga produk. So, tenaga produk, energy changes adalah tenaga produk tolak reactant. Produk sedikit, tolak reactant yang banyak. So, energy difference dia tinggi. Energy difference dia adalah negatif. Okay. Sekarang, bila kita nak convert AB to CD, you need to, every molecule must possess a certain amount of energy. Okay. That amount of energy that each of the reactant must possess is this amount of energy. Nampak tak? Okay. Dia ada value dia lah. So, ini nama dia activation energy. Okay. What is activation energy? The minimum energy possessed by the reactant to convert to product. So, kalau you nak
ditukarkan kepada produk, setiap reaktan A, B mesti mempunyai minimum tenaga banyak ni. Kalau dia ada lebih banyak tenaga, dia boleh lepas. Kalau dia ada ngam-ngam, dia boleh convert juga kepada CD. Tapi kalau dia tak cukup tenaga, dia kat sini je. Okay, that molecule AB does not have sufficient kinetic energy ataupun sufficient energy. So, dia tak boleh ditukarkan kepada CD. Sekarang, macam mana kita nak convert supaya lebih banyak AB ataupun kita nak cepatkan tindak balas supaya tindak balas tu menghasilkan CD dengan cepat. Cara dia adalah kita rendahkan disactivation energy. Okay, activation energy adalah tenaga yang mesti dipunyai oleh molekul untuk menukarkan reaktan kepada produk. Sekarang, bila kita rendahkan, kita masukkan catalyst, activation energy dah berubah, dah direndahkan. Jadi, lebih mudah reaktan untuk converted to CD. Okay, less energy required for the reactant to convert to product. Okay, contoh pada tahun dulu-dulu lah. Dulu-dulu zaman tahun 90-an kan. Zaman saya baby-baby lagi. Okay. Kalau orang nak ambil medik, dia perlu dapat 3.5. Okay, untuk ambil medik. Ni zaman dulu-dulu lah ni. Okay, maksudnya ramailah yang boleh ambil medik. Tapi sekarang dah banyak student. Lepas tu dah kalau masuk matrik je dapat 4 flat kan. So dia tinggikan requirement. Kalau dapat 4 flat baru boleh ambil medik. So tak ramai yang boleh melepasi yang ni lah. Contoh, tak tahulah boleh relate ke tak. Okay, so disturbance. Okay, ni dia punya summarize lah. Change the mixture as mixture returns to equilibrium. Ini contoh. Okay, kita tengok contohnya explain the shift in equilibrium position of the reaction below. For example, we have 2 CO2 gas react with oxygen producing carbon dioxide and it is positive. It is endothermic. So nampak positif, cepat-cepat tulis heat dekat sebelah reaktan. Maksudnya kawasan kiri kawasan reaktan panas. Okay, so apa benda ni dia kata? Explain the shift. Concentration CO2 decrease. So you tutup lah CO2. Mana CO2 yang ni? CO2 decrease. Dia akan shift to the right. Sebab nak gantikan CO2 yang berkurang tadi. Okay, kalau pressure increase. Pressure increase, disturbance dia adalah pressure increase. You nak rendahkan pressure. Bila nak rendahkan pressure, kena shift to the lower number of mole. Dan kita tengok gas kat sebelah kiri ada 3 mole. Kat sebelah kanan 2 mole. So mole yang sedikit ada sebelah kanan. Therefore shifting to the right. And then temperature decrease. So sejuk. Sekarang temperature decrease, sejuk. Kita kena pergi ke tempat yang panas. Panas tadi kawasan mana? Kawasan sebelah kiri. So pergilah ke tempat yang panas dekat sebelah kiri. Shifting to the left. Okay, bila shifting to the left, you tahulah apa yang terjadi. Reaktan bertambah. Yang ni berkurang. Okay. Kalau ni temperature is decrease, maksudnya sejuk, pergi tempat yang panas. Kalau kita panas, pergilah yang tempat yang sejuk. Contohlah, you ada okay, kita ada DK yang panas, dewan kuliah yang panas. Kalau kita ada dewan kuliah yang panas, kita nak buat lecture kat mana? Kita cari dewan kuliah yang sejuk. Takkanlah kita dewan kuliah yang panas, kita nak pergi dewan kuliah yang panas, lepas tu kita nak tambahkan lagi kepanasan, kita pakai lab coat. Itu tak belajar di chatelier. So maksudnya kalau kita ditakdirkan untuk belajar juga di DK yang panas, kita kena buat apa? Kita pakai
kita tak payahlah pakai lab coat dalam decay yang panas tu. Tak tahulah. You suka pakai lab coat kan? Sebab baru dapat lab coat. Okay, lepas tu a catalyst is used. So addition of catalyst does not change equilibrium. Okay. So itu saja untuk Le Chatelier pada malam ini. Okay. So kurang daripada 1 jam. Itu saja Le Chatelier malam ni. Diharapkan you dapat buat soalan tutorial. Stop presenting. Ada soalan nak tanya?